network and you. Okay, nothing but VPN. Okay, ఒక VPN client ఇస్తారు, లేకపోతే ఆర్కోస్ అని, సైబర్ ఆర్క్ అనేసి, సిట్రిక్స్ అనేసి, they will give some client where you use it and log in to the server. That is one thing. So dynamic అంటే as I said, like accessing the respective server, website from any part of the globe. ఓకే, సో అక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు గూగుల్ యాక్సెస్ చేస్తారో, ఇప్పుడు చూడండి, OSPF అంటే ఓపెన్ షార్టెస్ట్ పాత్. అంటే ఇప్పుడు google.com అని కొట్టంగానే నియర్ బై సర్వర్ ఏది ఉందో చూసుకొని ఆ సర్వర్కి ఫస్ట్ మనం కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట. ఆ సర్వర్ అవైలబుల్ కాకపోతే ఇట్ విల్ గో టు ద ఆల్టర్నేట్ సర్వర్. సో అలాగనమాట, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ షార్టెస్ట్ పాత్. అలాగే రిప్ అనేది కూడా రౌటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోటోకాల్. ఇవే రౌటర్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ అనమాట. మేనేజ్డ్ రౌటర్స్ అనేసి ఉంటాయి, రౌటర్స్ అండ్ స్విచెస్, దాంట్లో ఉంటాయి ఆప్షన్స్, ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. అది సో దట్ రౌటర్ విల్ టేక్ ద డెసిషన్ హౌ ఇట్ షుడ్ గో, ప్యాకెట్ అనేది ఎలా ఫ్లో అవ్వాలి, అదంతా రౌటర్ విల్ టేక్ ద డెసిషన్. సో బేసికల్లీ రౌటర్ ఎలా డెసిషన్ తీసుకుంటుంది అంటే, సో దిస్ హౌ రౌటర్ విల్ టేక్ ఎ డెసిషన్. మామూలుగా కంపెనీస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు గేట్వే అని చెప్పాను నేను నిన్న. గేట్వే అంటే నథింగ్ బట్ రౌటర్. ఓకే, కొన్నిసార్లు దాన్నే ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. ఈ రౌటర్ వెనకాల ఉండే వ్యాన్ కార్డే ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్. ఓకే, అలాగే కొన్ని అంటే కంపెనీస్లో ఆర్కిటెక్చర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ రౌటర్ పెడతారు, తర్వాత ఫైర్ వాల్ పెడతారు, కొంతమంది డైరెక్ట్గా ఫైర్ వాలే పెడతారు. ఓకే, అలాగే డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏదో ఒక సినారియో మ్యాచ్ అయితే ప్యాకెట్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది, సినారియో మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ప్యాకెట్ డ్రాప్ అవుతుంది. సో అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకటి యాక్సెస్ చేశారు, ప్యాకెట్ సిస్టంలో నుంచి బయటకు వెళ్ళింది, మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ లోపలికి వచ్చింది. సో ఇంటర్ఫేస్ కనెక్ట్ అయ్యి అంటే ఇందాక వెళ్ళిన ప్యాకెట్ ఈ ప్యాకెట్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా, అంటే ఐపీ అడ్రస్ మ్యాక్ అడ్రస్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకే అయితే ఫైన్, కాలేదనుకోండి, ఓకే అట్లీస్ట్ రిమోట్ నెట్వర్క్ అయినా మ్యాచ్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటారు. అక్కడ కూడా కాలేదనుకోండి, అట్లీస్ట్ గేట్వేకైనా మ్యాచ్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో ఏదో ఒక సినారియోలో మ్యాచ్ అయితే ప్యాకెట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ ద రౌటర్. ఓకే, అదర్వైజ్ ప్యాకెట్ విల్ గెట్ డ్రాప్డ్. ఓకే, సో ఇలాగా, సో ఎవ్రీ టైం ప్యాకెట్ అనేది మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ విల్ గో టు యువర్ రెస్పెక్టివ్ నెట్వర్క్. ఇల్లు అయితే రౌటర్, ఆఫీస్ అయితే ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంటర్నెట్ రౌటర్ ఉంటుంది మెయిన్. అక్కడి నుంచి ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ టు ద రెస్పెక్టివ్ డివైసెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద కమ్యూనికేషన్ విల్ వర్క్. ఓకే, it's the destination IP, network ID or default gateway. Three things it will look for. Okay. Okay. So this same thing whatever I have told. Okay. So నేను చెప్పాను కదా, IP ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే నేను మీకు చెప్పాను. సో లెట్స్ సే యూ బ్రౌజ్ సంథింగ్, గూగుల్ అని బ్రౌజ్ చేసావు. End of the day, whatever you are browsing, how you are getting the same output అనేది ఫ్రాగ్మెంటేషన్, డిఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. అంటే ప్యాకెట్స్ని క్లబ్ చేయడం, రీఅరేంజ్ చేసుకోవడం. ఓకే, సో అలాగే ప్యాకెట్స్ని, సో చెప్పాను కదా, ప్యాకెట్స్ విచ్ ఆర్ అరైవ్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఇవన్నీ మళ్ళీ ఎలా ఆర్డర్లో ఫామ్ అయితే యూజింగ్ ఏ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అండ్ ఆఫ్సెట్ నెంబర్ అన్నమాట. ఓకే, సో అంటే సి ఫ్రమ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ టు ఎండ్ సర్వర్ అండ్ ఫ్రమ్ యువర్ సర్వర్ టు ల్యాప్టాప్ డేటా అనేది కంటిన్యూస్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. లెట్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ, ప్యాకెట్స్ అనేది ఫుల్గా ఫ్లో అవుతుంది నా ల్యాప్టాప్ నుంచి స్కైప్ నుంచి మీ ల్యాప్టాప్స్కి. సో ఎవ్రీ ప్యాకెట్ హౌ ఇట్ విల్ అరేంజ్ యూజింగ్ ఏ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అండ్ ఆఫ్సెట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ క్వైట్ కామన్ every time whenever a packet is moving from your laptop to other laptop. Okay,
So all this will happen within fraction of seconds. Milliseconds lone మనం చెప్పినవన్నీ. So identifying the shortest path, taking the decision on the routing table, and rearranging the packets, resequencing the packets. ఇవన్నీ కూడా all will happen within fraction of seconds. Okay. Next. So the main important topic. So IP address, if you talk about networking lo LAN WAN అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని చెప్పాను. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, సో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఏ నెట్వర్క్ ఇన్సైడ్ ఏ ఆఫీస్ ఆర్ నెట్వర్క్ ఇన్సైడ్ యువర్ హోమ్. ఓకే, దాన్ని లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని చెప్పాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్, దట్ ఈస్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్. ఓకే, అంటే పబ్లిక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఐపీస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఈ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీస్ వచ్చేసి దే ఆర్ ప్రైవేట్ ఐపీస్. సో ప్రైవేట్ ఐపీస్ అనేది విచ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు వాట్ ఐ మీన్ ఈస్ పబ్లిక్ ఐపీ అనేది విచ్ ఈస్ యూస్డ్ బై ఎవ్రీ వన్. అంటే ఇప్పుడు వీఆర్ ఆల్ పబ్లిక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ ఉంది, ఇన్ఫోసిస్లో ఒక సర్వర్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్, ఐఎమ్ ఏ పబ్లిక్ గై. ఓకే, అండ్ సో వాళ్ళు ఫస్ట్ they should enable that to the public. Okay, so what I'm trying to say is by default. Okay, so by default, okay, so see by default ఒక సర్వర్ ఉంటే, లెట్స్ సే ఇదే ఒక సర్వర్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, ఐ విల్ రైట్. సో బై డిఫాల్ట్ ఏదైనా ఒక సర్వర్ ఉండి ఇది ఒక వెబ్సైట్ అనుకుంటే, ఈ వెబ్సైట్ అనేది ఫస్ట్ దీన్ని పబ్లిక్ చేయాలి. వెబ్సైట్, ఇది ఒక వెబ్సైట్ అనుకుంటే ఫస్ట్ వీ షుడ్ మేక్ దిస్ వెబ్సైట్ పబ్లిక్. అంటే బై డిఫాల్ట్ దీనికి ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది. సో బై డిఫాల్ట్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది, దీన్ని మనం పబ్లిక్ ఐపీగా చేస్తారు. దాన్నే ఆ నెట్వర్క్లో ఆ టెర్మినాలజీనే నాటింగ్ అంటారు. ఓకే, నాట్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్. అంటే వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ నాట్ అంటే మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఐపీ టు పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, I have a doubt, Sunil. సో ఇప్పుడు ఏ కంపెనీకైనా సరే ఒక ప్రైవేట్ ఐపీని పబ్లిక్ ఐపీగా చేంజ్ చేయాలని అది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో చేస్తారు? అంటే ఐ మీన్ ఇఫ్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ టూ సెపరేట్ థింగ్స్, ప్రాబ్లీ వాళ్ళు రెండు సెపరేట్ చేస్తారు కదా ఆబ్వియస్లీ. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది, సో వాళ్ళ తాలూకా ఇంటర్నెట్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ పబ్లిక్ది ఒకటి ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే మైక్రోసాఫ్ట్ కెరీర్స్, సో అక్కడ జాబ్ ఇవి ఉంటాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ కెరీర్కి వెళ్తే సో అక్కడ మనం జాబ్స్కి అప్లై చేయొచ్చు. అండ్ టు నో అబౌట్ మైక్రోసాఫ్ట్, వాడు microsoft.comకి వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఒక ప్రైవేట్ ఐపీని, అంటే ఐ మీన్ ఒక ప్రైవేట్ ఐపీని వాళ్ళు పబ్లిక్ ఐపీగా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తారు? అంటే ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్? ఫస్ట్ థింగ్, వాట్ ఈస్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హోమ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఆఫీస్ ఇంటర్నెట్? ఇప్పుడు నీ ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ కూడా 10 Mbps స్పీడ్ వస్తుంది, ఆఫీస్లో ఇంటర్నెట్ కూడా 10 Mbps స్పీడ్ వస్తుంది, రైట్? బట్ హోమ్ ఇంటర్నెట్ మనం వీ విల్ పే ఓన్లీ మేబీ 1000 to 200, 1200 to 1500 per month. ఓకే, అదే కార్పొరేట్ ఇంటర్నెట్ అయితే దే పే 2 lakhs to 5 lakhs per month.
వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్? సేమ్ ఇంటర్నెటే కదా. కార్పొరేట్ ఇంటర్నెట్ కి మేబీ వన్స్ అది ఒకసారి డౌన్ అయిందంటే అగైన్ ఇట్ విల్ రీటేక్ ద సెపరేట్ కనెక్షన్స్ కదా. అవును, సపరేట్ అనదర్ కనెక్షన్ కనెక్షన్. తీసుకుంటాము. నేను 10 ఇంటర్నెట్లు పెట్టుకుంటాను. 10 ఇంటర్నెట్లు పెట్టుకొని, సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎన్ని ఐఎస్పి ప్రొవైడర్లు ఉన్నాయో అందరివి పెట్టుకుంటాను. ఒకటి డౌన్ అయితే ఇంకోటి, ఇంకోటి డౌన్ అయితే ఇంకోటి, ఇంకోటి డౌన్ అయితే ఇంకోటి పెట్టుకుంటాను. బట్ వై ఐ నీడ్ why I need to pay 2 lakhs to 5 lakhs instead of paying 1200? మెయింటెనెన్స్. There comes the, సో ఇప్పుడు కార్పొరేట్ ఇంటర్నెట్ అంటే అది లీజ్డ్ లైన్. లీజ్డ్ లైన్ అంటే దానికి కొన్ని వ్యాన్ ఐపీస్, ఒక వ్యాన్ ఐపీ అండ్ మల్టిపుల్ పబ్లిక్ ఐపీస్ ఇస్తారు. మల్టిపుల్ పబ్లిక్ ఐపీస్ అంటే దీస్ ఐపీస్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ టు దమ్, ఈ పబ్లిక్ ఐపీస్. ఓకే, సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది, ఫేస్బుక్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు see, what is the purpose of Facebook or Microsoft? Business. How can they promote the business? ఇప్పుడు ఒక విండోస్ 10 అనేసి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది, లేకపోతే నీ విండోస్కి ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, నీ విండోస్ సిస్టమ్కి ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, నువ్వు ఆ ట్రబుల్ షూటింగ్ కానీ దాని గురించి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, లేకపోతే ఫేస్బుక్ లాగిన్ అవ్వాలన్నా కానీ, ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ, ఫస్ట్ ఆ వెబ్సైట్ అనేది నీకు యాక్సెస్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఏ వెబ్సైట్ పబ్లిక్ అవైలబుల్ చేయాలి అనేది ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ఏ కంపెనీ హూ రన్స్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? సో నేను ఇప్పుడు కరియర్ వెబ్సైట్ అనేది మొత్తం పబ్లిక్ మొత్తం ఇద్దామా, లేకపోతే నా ఎంప్లాయీస్కే ఇవ్వాలా అనేది అతను డిసైడ్ చేస్తాడు, మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ హెడ్. నీ క్వశ్చన్ అదేనా? అదే సునీల్. సో దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై కంపెనీ, నాట్ ఎవ్రీవన్. సో ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ హెడ్ వచ్చేసి, ఏ కరియర్ వెబ్సైట్ మేక్ అవైలబుల్ టు ఎవ్రీవన్ సో దట్ దే కెన్ అప్లై ఫర్ ఎ జాబ్ అని చెప్తే, వాళ్ళు ఈ బై డిఫాల్ట్ ఆ కరియర్ వెబ్సైట్కి ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ లీజ్ లైన్లో వాళ్ళకి పబ్లిక్ ఐపీస్ వస్తాయి, ఆ పబ్లిక్ ఐపీని నాట్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ పబ్లిక్ ఐపీని నాట్ చేసిన తర్వాత ఆ పబ్లిక్ ఐపీకి మళ్ళీ డొమైన్ నాట్ చేస్తారు, డొమైన్ మ్యాపింగ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద careers.microsoft.com. సో నువ్వు బ్రౌజర్లో పెట్టగానే దట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ఎవ్రీ వన్, సో ద పేజ్ విల్ ఓపెన్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో కూడా కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, అది ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ కెన్ వ్యూ. ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఎంప్లాయీ పోర్టల్. ఎంప్లాయీ పోర్టల్ అనేది అందరికి ఓపెన్ కాదు. ఇప్పుడు నాకు నువ్వు లింక్ ఇస్తే నాకు ఓపెన్ అవ్వకపోవచ్చు. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టు ఇన్ఫోసిస్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, అదేంటి, నువ్వు ఎప్పుడైతే విపిఎన్లో లాగిన్ అవుతావో అప్పుడే కనెక్ట్ అవుతుంది. సో లీవ్స్ అప్లై చేసేది కానీ, ఏమన్నా పే స్లిప్స్ చూసుకోవడం కానీ, టైమ్ షీట్స్ ఫిల్ చేయడం కానీ, అవన్నీ ఆ పోర్టల్లో ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఓన్లీ టు ద ఇన్ఫోసిస్ ఎంప్లాయీస్. హూ డిసైడ్స్ దట్? ఈ కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్ చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ విల్ డిసైడ్ ఈ వెబ్సైట్ అనేది అందరికి అవైలబుల్ అవ్వాలా, ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్కి అనేసి. అప్పుడు వాళ్ళు ఓన్లీ మీకు ఒక్కళ్ళకి యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ఏ కంపెనీ, సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఏ వెబ్సైట్. ఓకే, సో ఈ బై డిఫాల్ట్ ఏదన్నా కానీ ఒక సర్వర్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేస్తే
దానికి ఫస్ట్ ఇచ్చేది ప్రైవేట్ ఐపీ. ఆ ప్రైవేట్ ఐపీ ట్రాఫిక్ ఫైర్ వాల్కి వెళ్తుంది. ఫైర్ వాల్లో నాటింగ్ చేస్తారు. ఓకే, దాన్ని నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్. సో అక్కడ పబ్లిక్ ఐపీస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే కంపెనీ లీజ్ లైన్ తీసుకుంటుంది. ఈ లీజ్ లైన్లో ఇప్పుడు 16 పబ్లిక్ ఐపీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు మన ఇంటర్నెట్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళేసి వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అని కొడతాను. వాట్ ఈస్ మై ఐపీ కొడతాగానే నాకు కూడా ఒక పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుంది. ఓకే, నాకు కూడా ఒక పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుంది. ఓకే, కానీ ఈ పబ్లిక్ ఐపీ అనేది షేర్డ్. అంటే ఎవరెవరైతే యాక్ట్ బ్రాడ్బ్యాండ్ నా ఏరియాలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇదే ఐపీ ఉంటుంది మోస్ట్లీ. లీజ్ లైన్ అంటే ఐపీస్ ఆర్ డెడికేటెడ్ టు దట్ కంపెనీ. ఓకే, మరి వెరీ బిగ్ కంపెనీస్ అనుకోండి, దే విల్ టేక్ పర్మనెంట్లీ. ఇప్పుడు లెట్సే ఇప్పుడు ఇందాక మనం స్కైపే మనం చూపించాను, స్కైప్ మైక్రోసాఫ్ట్ అని డైరెక్ట్గా వచ్చింది. ఇప్పుడు లెట్సే ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఐ విల్ రైట్ facebook.com. ఓకే, ఇది ఫేస్బుక్ ఐపీ టుడే. ఓకే, నా సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయ్యేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఐపీ వర్డ్లోకి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ కానీ పేస్ట్ చేశాను అనుకోండి ఐపీని, చెప్పిందా ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఫేస్బుక్ అని. అంటే వాళ్ళు రిజర్వ్ చేసుకున్నారు ఏంటి, ఈ రేంజ్ మొత్తం ఫేస్బుక్ కొనేసింది. ఓకే, ఈ రేంజ్లో ఏ ఐపీ ఉన్నా కూడా దట్ బిలాంగ్స్ టు ఫేస్బుక్. ఎందుకంటే ఫేస్బుక్ ఈజ్ ఎ బ్రాండ్, దే బ్రాట్ ఇట్. సో ఫేస్బుక్లో కూడా ఒక 10,000 to 1 lakh సర్వర్స్ ఉండొచ్చు, వేరీస్. ఓకే, సో దే బ్రాట్ ఇట్ ఎవ్రీ ఐపీ. సో అదే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నాకు వాట్ ఈజ్ మై ఐపీ పెట్టి నా ఐపీని చూసారనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వాట్ ఈజ్ మై ఐపీ పెట్టి ఇప్పుడు నా సిస్టంలో ఐపీకి ఇప్పుడు ఇది సైసెక్ ట్రైనింగ్ అని ఏం రాదు. ఎందుకు వస్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ షేర్డ్ ఐపీ యూజ్డ్ బై మెనీ పీపుల్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కొట్టాను అనుకోండి, బ్రాడ్బ్యాండ్ ఐపీ పేరు వచ్చింది. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ లీజ్ లైన్, దిస్ ఈజ్ ఎ షేర్డ్. ఓకే, ఒకే ఐపీని 10 మంది యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, చూడండి ఏమొచ్చింది, అసిస్టివ్ నెట్వర్క్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బెంగళూరు అని వచ్చింది. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఐపీ అంటే, ప్రైవేట్ ఐపీ ఈస్ టు కనెక్ట్ ఇంటర్నల్లీ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్స్. అంటే ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది, మీ కంపెనీలో మీ పనిచేసే ఏరియాలోనే ఒక సర్వర్ ఉంది, దానికి మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇంటర్నల్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్, అప్పుడు పబ్లిక్ ఐపీ కావాలి. సో ఈ సినారియోలో ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ వరల్డ్లో నుంచి ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ నువ్వు యాక్సెస్ చేయాలి అంటే, అప్పుడు దట్స్ ద రీజన్ దే విల్ గివ్ యూ ఏ విపిఎన్. ఓకే, విపిఎన్ కనెక్ట్ అయ్యి అప్పుడు నువ్వు యూ విల్ కనెక్ట్ టు ద రెస్పెక్టివ్ సర్వర్. దట్స్ ద రీజన్ యూ నీడ్ ఏ విపిఎన్, బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ రిస్ట్రిక్షన్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అవైలబుల్ టు ఎవ్రీవన్. ఓకే, hope you understand what I'm trying to say. సో ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎప్పుడైనా కానీ, ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, సైబర్ సెక్యూరిటీలు అంటే అటాక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఏదన్నా ఒక అటాక్ జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ చెక్ చేసేది మనం ఏంటి అంటే, ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ నెట్వర్క్ ఆర్ ఇన్సైడ్ నెట్వర్క్. అవుట్ సైడ్ నెట్వర్క్ నుంచి జరిగితే డేంజరస్, ఇన్సైడ్ నెట్వర్క్ నుంచి జరిగితే ఏంటి ప్రాబ్లం అని ఐడెంటిఫై చేసి వీ విల్ టేక్ అన్ యాక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఆల్ అవర్ సిస్టమ్స్ విల్ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ ఐపీ. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని కొట్టి ఇప్పుడు కానీ
see mobile network connect hotspot connect avukunda if you have a proper internet, okay, with okay ఏదైనా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకొని if you are trying to access you can see it here. ఇది నాది వైఫై రైట్ నౌ. ఓకే, నా వైఫై నుంచి నాకు ఇంటర్నెట్ వస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ అలర్ట్ అసైన్ అయిన ఐపీ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద వన్ 172.16.100.219. ఇది ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఐపీయా పబ్లిక్ ఐపీయా? అదే సెట్ రైట్, డిఫాల్ట్గా ప్రైవేట్ ఐపీనే ఉంటుంది. సో ఈ సీ హియర్ 172.16 ఈ రేంజ్లో ఉంది నా ఐపీ. ఓకే, సో డిఫాల్ట్. సో దీన్ని మనం నా రౌటర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్యాకెట్ అక్కడ కానీ నేను నాటింగ్ చేస్తే అక్కడి నుంచి ఐపీ మారి ఇట్ విల్ గో అవుట్ సైడ్ అండ్ పబ్లికల్లీ అవైలబుల్ టు ఎవరీవన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ద నెట్వర్కింగ్ విల్ బి డన్. ఓకే, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ. సో ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్లో కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద నార్మల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ అయితే, సో ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు అసలు ఈ ఐపీ అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేశారు అని. ఈ 172.16 అనేది నేనే డిసైడ్ చేశాను. నా రౌటర్లో నేను కాన్ఫిగర్ చేశాను. సో లెట్స్ సే నేనేం చేశానంటే నా రౌటర్లో బై డిఫాల్ట్ ఎవరైనా రౌటర్ కొనంగానే వాళ్ళకి 192 రేంజ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు అట్లా ఆ రేంజ్ ఐపీస్ ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది హూ డిసైడెడ్ ఇట్ అంటే, ఇప్పుడు ఇది ల్యాన్, ఇది వ్యాన్, ఇది ల్యాన్. ఓకే, సో ల్యాన్లో లోకల్ ఏరియా అనమాట. సో ల్యాన్ అండ్ వ్యాన్ ఆల్ ఎవ్రీ టైమ్ విల్ బి ఇన్ ఇంటర్ కనెక్షన్. సో నేను డిసైడ్ చేశాను, నేను రాశాను. సో నా ఐపీ నా మా ఇంట్లో ఉన్న ఏ ల్యాప్టాప్ అయినా, ఏ మొబైల్ ఫోన్ అయినా, టీవీ అయినా, ఏదైనా కానీ ఒకసారి కానీ కనెక్ట్ అయింది అంటే ఈ రేంజ్లోనే ఏదో ఒక ఐపీ ఉంటుంది. నేను రాశాను అనమాట ఈ ఐపీస్, కస్టమైజ్ చేశాను. ఓకే, సో ఐ యూస్డ్ క్లాస్ బి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లాస్. సో బై డిఫాల్ట్ మీరు రౌటర్ కొన్నారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 192.168 క్లాస్ సి ఐపీ ఉంటుంది. వాంట్ యూ కెన్ గివ్ ఏ ట్రై. ఓకే, మీ ల్యాప్టాప్ ఏదైనా బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్ట్ అయింటే జస్ట్ ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని కొడితే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఈ ల్యాన్ అనేది నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాను. ఇది వ్యాన్. ఈ వ్యాన్ అనేది ఎవరు ఇస్తారు? ఐఎస్పి ప్రొవైడర్ ఇస్తాడు. దాన్ని నేను ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. సో ఇది కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటేనే మనకి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది. వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేసిపోతారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఐపీస్ విచ్ దే హ్యావ్ అసైన్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ప్రైవేట్ ఐపీ ఇచ్చారు, ఎందుకంటే లోకల్లో నియర్ బై ఒకటి ఉంటుంది, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే విల్ కనెక్ట్ టు ద పబ్లిక్ ఐపీ. దిస్ ఇస్ ద డిఎన్ఎస్ ఐపీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ వర్క్. ఓకే, ప్రతి నెట్వర్కింగ్లో ఒక ప్రైవేట్ రేంజ్ ఉంటుంది. దిస్ ప్రైవేట్ రేంజ్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ద పబ్లిక్ రేంజ్. ఓకే, ఈ పబ్లిక్ రేంజ్లో సెట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఐపీస్ ఉంటాయి. దాన్ని ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ కంపెనీ, యూ హ్యావ్ ఎ మల్టిపుల్ సర్వర్స్, యూ విల్ బి natting those servers with the public IP to make them publicly available. Who decides it? Company decides it, whether I should go as a public facing IP or private, restricted to the employees. Okay, అర్థమైందా జితేంద్ర? ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి IPv6 which I was talking about. IPv6 అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ఆల్ఫా న్యూమరికల్. ఇది సరిగ్గా చదవడానికి కుదరదు. ఓకే, యాజ్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఏ 128 బిట్ ఓకే
version. Okay, IPv6 అనేది ఓకే. వేరస్ IPv4 32 బిట్, అది మీకు అందాక చెప్పాను 4 బిలియన్. సో దీంట్లో 8 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మొత్తం టోటల్ 8 అనమాట. సో 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినా కూడా you can see here 1 2 3 4 5 6. okay, అలాగే they will be available. okay, ఓకే. సో బట్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే IPv6 ఇంకా అంత యూజ్ చేయట్లేదు అందరూ. ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఈవెన్ నౌ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యూజింగ్ private IPs, I mean IPv4 only, IPv4 public IPs only. okay, yeah. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ పోర్ట్. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పటివరకు ఏమైంది, కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ టూ సిస్టమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ నెట్వర్కింగ్ అని చెప్పి, సోర్స్ డెస్టినేషన్ మీడియం ఓకే ప్రోటోకాల్, ఇవి పారామీటర్స్. సో ఇప్పుడు సోర్స్ డెస్టినేషన్ అనేది ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసాం. సోర్స్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, డెస్టినేషన్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది టు కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. ఇట్ కెన్ బి ఎ ప్రైవేట్ ఐపీ, ఇట్ కెన్ బి ఎ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, ప్రోటోకాల్స్ కావాలి. ఓకే, ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ పోర్ట్ నెంబర్స్. ఎవ్రీ అప్లికేషన్ దట్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ విల్ హ్యావ్ ఎ పోర్ట్ నెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మొన్న జీమెయిల్ చెప్పాను. జీమెయిల్లో ఇప్పుడు జీమెయిల్ యాక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఐపీ షుడ్ కన్వర్ట్ టు ఇప్పుడు google.com అనేది ఆబ్వియస్గా ఇట్ షుడ్ కన్వర్ట్ టు ఐపీ అడ్రస్, ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, తర్వాత బ్రౌజర్. ఓకే, బ్రౌజర్ అనేది ఇప్పుడు ఇది HTTPS. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే google.com అని కొడితే ఇది HTTPS. ఓకే, దిస్ ఇస్ సెక్యూర్. అదే ఇది చూస్తే దిస్ ఇస్ నాట్ సెక్యూర్, అంటే ఇది HTTP. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎ డేటా FTP, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ SMTP. అలాగా ప్రతి అప్లికేషన్కి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది. యూజింగ్ దట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఓన్లీ ప్యాకెట్ విల్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఓకే, సో లైక్ ప్యాకెట్ సైజ్, పోర్ట్ నెంబర్స్ కూడా దే రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to 65535. సో మొత్తం 65535 పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్ విచ్ 1024, ఫస్ట్ 1024 వచ్చేసి రిజర్వ్డ్ అనమాట. రిజర్వ్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్లో వీ యూజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్కి ఒక్కొక్క పోర్ట్ నెంబర్ అనేది అసైన్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, దట్స్ హౌ ద నెట్వర్క్ ఈజ్. ఇప్పుడు ఏమంటారు, ఏ యాక్టివిటీ చేసినా రెస్పెక్టివ్ యాక్టివిటీ ఎలా జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ దట్ వీ అలొకేట్. ఓకే, దానికంటే ఒక ఫీచర్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. ఆ ఫీచర్స్ అన్ని ఎనేబుల్ అవ్వాలంటే ఆ పోర్ట్ నెంబర్ని ఎనేబుల్ చేయాలి ఫైర్వాల్లో. ఓకే, సో ఈ 1024 అనేది రిజర్వ్డ్ పోర్ట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద SMTP, FTP, HTTP, DNS, ఇవన్నీ. సో ఎనీవే వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ టాపిక్స్. ఓకే, సో 1024 అనేది రిజర్వ్డ్ పోర్ట్స్, రెస్ట్ ఆల్ అనేది ర్యాండమ్ పోర్ట్స్. ఓకే, సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ నో, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు కాపీ చేశాను, కాపీ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఏమని వచ్చింది, HTTPS అని వచ్చిందా. సో ఇది హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ సెక్యూర్ షెల్. ఓకే, సో SSL అంటారు అనమాట. ఓకే, సో అదే ఇది కాపీ చేశాను, ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. సో ఇది చూడండి, ఇది HTTP, S లేదు, రైట్. సో S లేకపోతే ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, S ఉంటే ఇంకొక నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ you see here, this is the number. Okay, just HTTP www అని అంటే it is going to be 80. ఓకే, ఈ HTTPకి సెక్యూర్ అంటే SSL, సెక్యూర్ సాకెట్ లేయర్ అనేది యాడ్ అయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 443. ఓకే, అలాగే యు ఆర్ అప్లోడింగ్ ఏ డేటా, యు ఆర్ డౌన్లోడింగ్ ఏ డేటా.
that is going to be FTP, file transfer protocol. Okay, దానికి 2021. Okay, so if you are connecting to a system remotely, then you use SSH. Okay, so అసలు కనెక్టివిటీ ఫస్ట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి, దానికి టెల్నెట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ 25, యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ URL domain to IP address, DNS. ఓకే, నీకు సిస్టమ్కి IP అడ్రస్ అలొకేట్ అవ్వాలి, DHCP. నెక్స్ట్ అలాగే ట్రైబల్, సో ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ FTP is TFTP, ట్రైబల్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, దానికి 69. ఓకే, సో if you want to receive an email, POP3. Okay, so if you want to monitor some systems, SNMP. ఇలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ గుర్తుంటేనే you will become a cyber security expert. Okay, so every day at least ఇవి ఫస్ట్, ఇవి బేసిక్ పోర్ట్ నెంబర్స్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే 1024 పోర్ట్ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మరి అంత అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ పోర్ట్ నెంబర్స్, ప్రతిరోజు డే టు డే యాక్టివిటీస్లో యూజ్ చేసే పోర్ట్ నెంబర్స్ ఏంటి అనేది అట్లీస్ట్ అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద పోర్ట్ నెంబర్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. సో నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి వి విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఓన్లీ. సో నేను అప్లికేషన్ నేమ్ చెప్పగానే పోర్ట్ నెంబర్ మీరు చెప్పగలగాలి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, Sure, sir. సో వితౌట్ దీస్ పోర్ట్ నెంబర్స్ యూ కాంట్ యాక్సెస్ ద సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను హౌ దిస్ వర్క్స్ అనేది. నా దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఓకే, ఇది ఒక ఎనీవే నేను ఇప్పుడు సర్వర్ బిల్డ్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఈస్ ద సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ SIM, దిస్ ఈస్ ద సర్వర్ విచ్ ఐ am going to explain. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సో వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ పోర్ట్ నెంబర్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, అది సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని యాక్సెస్ చేశాను. దీన్ని యాక్సెస్ చేస్తే నేను ఐపీని పెట్టాను, దిస్ ఇస్ HTTP. ఓకే, సో నాకు పేజ్ ఓపెన్ అయిందా? ఇప్పుడు నేను దీన్ని కాపీ చేశానంటే జస్ట్ ఇక్కడ పెడతాను ఎగ్జాంపుల్ HTTPS, ఇది URL. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ప్రైవేట్ IP అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే లోకల్లో ఉంది నా సిస్టమ్, ఇది రెండు ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి. అదే నేను ఈ URL మీకు ఇవ్వాలి అంటే నేను పబ్లిక్ IPకి ట్యాగ్ చేయాలి. ఓకే, సో చూడండి పేజ్ ఓపెన్ అవ్వట్లా. సో ఏం చేయాలి, నాకు తెలియాలి ఇప్పుడు ఈ HTTP అంటే ఏంటి, పోర్ట్ నెంబర్ 443 అనేది నేను ఎనేబుల్ చేయాలి అని నాకు తెలియాలి ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి either I can enable a port number or either I can enable a సర్వీస్ పోర్ట్ అనేది రెండు రిలేటెడ్. సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని జస్ట్ టిక్ చేస్తాను. టిక్ చేసి చూడండి పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. సో ఒక అప్లికేషన్ అనేది పబ్లిక్ అవైలబుల్ అవ్వాలి అంటే ఫైర్ వాల్లో ఉంటుంది మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ. సో నీకు ఫస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చి వెబ్సైట్ని పబ్లిక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే నీకు తెలియాలి HTTPయా HTTPS వెబ్సైట్ అని ఫస్ట్ తెలియాలి. దాన్ని మనం ఫైర్ వాల్లో ఎనేబుల్ చేయాలి అని కూడా తెలియాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పోర్ట్ నెంబర్. వితౌట్ పోర్ట్ నెంబర్ యూ కాంట్ యాక్సెస్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ విచ్ ఆర్ రన్నింగ్. ఓకే, సో మీ ల్యాప్టాప్లో కూడా కొన్ని ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫైర్ వాల్ విల్ రెస్ట్రిక్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ. అన్ని ల్యాప్టాప్స్లో అన్ని యాక్సెస్ అవ్వవు, ఎస్పెషల్లీ కార్పొరేట్ ల్యాప్టాప్స్లో, ఎందుకంటే దే డూ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఓకే, ఎస్ సార్ నువ్వు అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పోర్ట్ నెంబర్. మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ టు స్టార్ట్ రీడింగ్ దిస్ పోర్ట్ నెంబర్స్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మొత్తం ఈ పోర్ట్ నెంబర్స్ మీదే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. ఓకే,
Okay, that's all for today. Okay, so I'm leaving 15 minutes before only because